ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിൽ പലരും നമ്മുടെ മക്കളെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് ചേർക്കുന്നത്. അവർ നന്നായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് സമയമേ അവർക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ സമയം വീട്ടിൽ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുമായി ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര നന്നായിരിക്കും. ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഹൗ ടു സ്പീക്ക് വിത്ത് അവർ കിഡ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് with kids. ഇത് പേരൻസിന് മാത്രമല്ല, ഇത് കുട്ടികൾക്കും സെന്റൻസസ് പഠിച്ചു വെക്കാം. അവരുടെ ഇളയ സിസ്റ്റേഴ്സ് ബ്രദേഴ്സിനോടൊപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. വീട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇതിൽ കുറെ സെന്റൻസസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫുമായി കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഈ സെന്റൻസസ് ലേൺ ചെയ്ത് വെക്കുക, ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിലേക്ക് കടക്കാം. നന്ദന സഹോദരനുമായി അടി കൂടരുത്. സോ എന്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നന്ദന do not fight with your brother. നന്ദന do not fight with your brother. ടിയ സഹോദരനോട് പുറത്തു പോകരുതെന്ന് പറയുക. ടിയ tell your brother not to go outside. Tia, tell your brother not to go outside. അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കാം. രാഹുൽ സഹോദരിയോട് പറയുക വീടിനകത്തേക്ക് വരരുതെന്ന്. രാഹുൽ tell your sister not to get inside the house. ആസിഫ് ചെരുപ്പുകൾ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത്. ആസിഫ് do not bring your shoes inside. മോനെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ നിറയ്ക്കുക. മോനെ fill up the water bottle. ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം മുത്തശ്ശന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. Today we will all go to grandpa's place. പാപ്പ ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ്. പാപ്പ is talking over the phone. Papa is talking over the phone. ചുറ്റും നിൽക്കുക. Stay around അല്ലെങ്കിൽ be around അല്ലെങ്കിൽ stick around. Stay around either അല്ലെങ്കിൽ be around അല്ലെങ്കിൽ stick around. ചെരുപ്പുമായി കട്ടിലിൽ കയറരുത്. Do not
step on the bed with your shoes. Bedsheet വൃത്തികേടാക്കരുത്. Do not dirty the bedsheet. വൃത്തിയാക്കുക. Clean it. സുഖമായി പടികൾ കയറുക. Climb up the stairs comfortably. സുഖമായി ബൈക്കിൽ കയറുക. Climb up the bike comfortably. സുഖമായി കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക. Get out of the car comfortably. സുഖമായി ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക. Get off the bike comfortably. വരൂ നമുക്കൊരു ഗെയിം കളിക്കാം. Come on. Let's play a game. എനിക്ക് മൊബൈൽ തരൂ. Give me the mobile. So friends, I believe ഇങ്ങനെ കുറേ സെന്റൻസസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ്, ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളുമായി നന്നായി ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിനൊപ്പം കുറേ സെന്റൻസസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അത് മലയാളത്തിലാണ്. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ കമന്റിൽ അറിയിക്കുക. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ഹോംവർക്കിന് സമയമായിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ടൈം ഈസ് ഇറ്റ് എന്ന വീഡിയോയിലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 3 hours 20 minutes, it's 20 past 3. 5 hours 32 minutes, it's 32 past 5. 10 hours 25 minutes, it's 25 past 10. 12 hours, it's 12 o'clock. 6 hours 45 minutes, it's 6:45. 4 hours 30 minutes, it's 4:30. സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണാം. അത് കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ്. സോ ഐ ബിലീവ് ഈ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് I wind up the session. Thank you for joining. Bye bye and take care.